Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudi menonton video Afi kali ini. Hari ini Afi akan membincangkan tentang sesuatu topik yang belum pernah Afi bincangkan bersama teman-teman, dan kebetulan ada seorang teman yang Afi akan perkenalkan nanti. Tapi sebelum itu, uh, topik hari ini ialah tentang anxiety and depression. Kalau dalam bahasa Melayu iaitu kebimbangan ataupun kegelisahan dan kemurungan. Kenapa Afi sebut topik ini? Pasti ada sebabnya. Pasti ada pengalaman-pengalaman yang ingin Afi gali daripada teman Afi ini. Seorang sahabat Afi kenal sudah lebih dari 10 tahun. Ini dia teman Afi namanya Fauzi. Jadi Fauzi, hari ini kita santai-santai aja, okay? Saya boleh. Uh, kita tak pernah cakap pasal ni. Tapi kerana Fauzi ni, teman Afi ni, dia kebetulan Afi lihat dia hasilkan video-video di YouTube berkenaan topik yang kita sebutkan. Jadi Afi terasa terpanggil untuk sama-sama kongsikan dan juga nak tahulah apa yang Fauzi kongsikan di situ dan macam mana apa yang buat dia nak kongsikan tentang anxiety and depression. Soalan yang pertama. Apa yang menyebabkan anxiety and depression? For me, I was diagnosed for panic disorder. The doctor diagnosed dekat poliklinik. Hmm. Lepas tu dia follow up dekat hospital. Hmm. So ada counselling all that. Um, the first time I got it, I think I was selepas kematian ibu lah. Hmm. Lepas tu selepas beberapa hari, I was pretty down. Hmm. There was a lot of self-blame, a lot of self-blame. Hmm. Uh, ke people mourn berkabung Hmm. differently, Hmm. but I mourn like macam berbulan-bulan. Cause my mother lah, saya Fauzi Ibu. very Hmm. close with my mother. Hmm. And after that, a lot of self-blame, tidur pun tak cukup. Tapi kerja masih pergi kerja. Kat kerja pun macam tak, badan pun tak sihat lah gitu. Hmm. Tapi tu, there is one point in time, lepas balik kerja kat rumah, uh, macam rasa jantung beating very fast. Dan lepas tu boleh dengar dia punya degupan kat sini lah. The beating can hear from here. Oh. Lepas tu I was trembling. Tengok TV aja. Lepas tu macam Panadol, lepas tu tidur. So malam tu terjadi lagi. I call up my brother, terus pergi hospital. Oh. This is my first time, first incident. Okay. Doktor cakap, okay, you might be having an anxiety attack. So dia tanya lah, what happened these few days, few months. So I just tell them all the history lah. Oh, I think you do have a anxiety attack, panic attack. So yang pergi A&E bukan sekali Oh. Lepas on that night, lepas tu a few days later kena lagi, Hmm. pergi lagi A&E. Hmm. Doktor pun cakap you have a panic attack. Because dalam keluarga Fauzi, tak ada orang yang mengalami benda ni. So we don't know. We have no Okay. idea. We have no knowledge. So selepas tu, yalah, it's all started from my mother's death. Hmm. Larut lah gitu. Hmm. Okay. So lepas berapa lama tu baru kesan tu jadi berat dan perlu pergi hospital? Lepas berapa lama? Agak makan minggu sampai sebulan lah. Dah Oh. pergi A&E, lepas tu pergi doktor. So Fauzi pun macam, I need to do something lah. I need to seek help. Okay, first of all, we need to acknowledge benda ni ada lah. Bukan Yeah. sakit biasa-biasa lah. So we need some professional help. So I look up dekat Woodlands Polyclinic. Okay. Kat situ ada psychological medicine, Hmm. doktor. Hmm. So I book appointment, Hmm. pergi sana. Lepas tu, he did some question and answer. Hmm. Lepas tu, itulah follow up dekat hospital lah. From there, I get help. I see. Okay. Alright. Itu soalan yang pertama. Fauzi dengar ringkas dah cerita lah macam mana, Dengan ringkas. apa penyebabnya dan apa kesan pertama dia lepas apa dia buat. Okay, soalan yang kedua. Bagaimana anxiety and depression ni telah mengubah kehidupan Fauzi sampai sekarang? Honestly, benda yang simple-simple lah macam naik bas Aha. sekarang dah susah sikit. Okay, because I give you example, kalau naik bas ada ramai orang, kita semua tengok kan. Yep.
For normal people, okay lah. For normal, okay. But for Yeah. me, when I look at them looking at me, Mhm. dah panic. Oh, I see, I see. Dah panic. So in another words, I get panic easily. Ah. I get panic easily. Lepas tu, if I get the panic attacks, I will get choke. Macam susah nak nafas. Oh, I see. Susah nak nafas. Lepas tu macam berpeluh-peluh. Macam orang dah stres lah. Stres mata pun gini-gini kan. Lepas tu, kalau dalam bas, paling at most, this is the first time, the first few weeks lepas ajar. Kalau dalam bas, satu stop je tak tahan. Get down. Tak tahan. Macam nak pergi relax ourselves lah, relax myself lah. So, benda yang simple yang macam dulu boleh buat, sekarang I have to take smaller steps. Naik bas pun kena macam, tak boleh pandang, jangan pandang. Lepas tu, naik MRT pun susah sikit. Keluar dengan kawan pun, I try to not to make commitments, macam tak boleh janji lah. Kalau I happen to be well on that day, okay, I follow. Kalau takut kata kita janji naik nanti besok-besok I cancel, nanti orang cakap apa pula kan. Wow. So most of the time most of the time I cannot janji. Oh, okay. Alright, terima kasih. Okay, soalan kedua. Wow. Agak detail juga sebab ada kesan-kesan yang kita tanggung sendiri dan yang juga kita fikirkan untuk orang. Dua-dua ada dalam kepala kita lah. Okay, betul. Boleh relate lah, I can relate to that lah. Okay, yang ketiga pula soalannya. Bagaimana cara mengatasi AND secara peribadi? Bila kau tengah rasakan the attack, tengah berlaku tu, kalau you are on your own, how do you handle it? After I went for counselling, okay, from hospital they send me for counselling. Dekat this place called Clarity. It's a place for a group of counsellors is there lah, to help people like us lah, yang ada sakit mental. Lepas tu they will teach you what to do actually. Kalau if you are not on meds, one thing you can try on meditation. Meditation, lepas tu breathing techniques. Breathing techniques. Lepas tu kalau tak boleh juga, you can try kat YouTube. Okay, YouTube there is a lot of videos. Guided imagery. This one you just on the video, you close your eyes, so they try to calm you down. It won't calm you down very fast. It will take some time, quite long but you just follow what they say to you. So it just helps your mind not to focus on your stress. Macam focus on something else. Just distract yourself lah. Distract yourself, yes, correct. Lepas tu, kalau susah nak tidur pun, because my panic attacks is one of the root cause is tak tidur. Tak boleh tidur. There is a lot of audios yang boleh kita buat, kita gantuk lah. In YouTube audio, we download boleh. So you just on the audio, lepas tu dia macam buat tenayang lah. Yeah, it helps. So the doctor say first you have to control your breathing. Lepas tu control your sleeping pattern. You need to sleep at night. Yeah, of course. That's the thing. So itu yang masih diamalkan lah. Masih amalkan. I'm not on meds. So soalan yang keempat. Apakah kesan positif yang telah disedari dari pengalaman berdepan AND? Kesan positif out of all this pengalaman, mungkin ialah kita tahu lah it's negatif, perasaan yang sudah bercampur baur, dah tunggang langgang dah semua, tapi lepas kita dah okey ni, kita tenang ni, apakah kesan positif yang kita rasa kita raih daripada episod berdepan anxiety and depression ni? Okay. After lepas dari this how to say, this panic disorder, you really have to relearn your own body. Kena belajar balik lah. So you really know what is your strength and your weaknesses. So dapat rasa who is your friends are, really who is your friends are. Alhamdulillah, my wife is always supporting me.
Lepas tu uh, positive side, we are not alone. We are dapat tahu we are not alone. There's a lot of people who are going through the same like we are. We are never alone. So when I shared my YouTube video, there is positive feedbacks and people who give me support, people who give me encouragement. So macam just give you a positive feedback like that. We are not alone lah. We are not alone facing this. During that time, before you receive all those feedbacks, kau rasa akan ada orang feedback tak? Ada orang respon tak? Ataupun kau just rasa, okay, aku buat aja. Ada orang respon tak respon, aku just want to express myself. What were you thinking? Oh, actually the motive of the video is not to get response tau. The motive of the video is actually for me to look back. Okay, I pernah jalan benda ni. Oh, what happened during my past? So in the future, inshallah kalau I better, this happened to me before. So it is for my so-called history. I didn't expect to any, I do not expect any views or reaction. Yes, just to put something there like that's it. But were you prepared that kalau ada orang kasih negative feedback tak? Were you prepared? Negative feedback? Okay. Macam ni, so far tak ada. But prepare lah. Kalau kita tak ajar sendiri loh. Betul juga. Betul. Okay, alright. So far, semakin detail lagi. I think sejauh ni baru 4 soalan dan Fauzi dah kongsi tentang apa yang dia rasa ketika itu dan dia berfikir tentang apa yang orang akan fikir tentang dia dan juga ada bahagian yang dia rasa boleh dikongsikan. Kalau tak suka ataupun tak bagus dikongsikan, boleh delete aja. Ya, sebab I think itu pun salah satu tanda-tanda yang menunjukkan kita tahu kita boleh alter, kita boleh edit apa-apa yang tak bagus untuk hidup kita boleh remove. Ya, I think itu pun salah satu mindset yang perlu ada untuk orang-orang macam kita lah. Kan? So, soalan yang kelima pula. Apa rasanya apabila berkongsi tentang pengalaman AND pada orang sekeliling? Apa rasanya? Malu ke? Rasa macam, tak boleh malu, aku nak bilang juga. Ataupun rasa this is very important, aku kena bilang semua orang because kita kena berani berkongsi pengalaman dan perasaan kita. What were you thinking? Okay, berkongsi my experience. The first time I ever been to counselling, itu pun kongsi juga kan, counselling. Each session is 1 hour. Yep. At first was very macam malu-malu lah. Apa nak bilang kan? Dan orang pun macam apa kan gitu. So actually, when you talk to them, they will somehow create the question sampai mendalam tau dia question. Dia kata sampai mendalam. So there is one point sampai menangis-nangis dalam bilik. Itulah lepas the consultation, I have 10 sessions with them. So macam ada weight lifted off. Macam weight lifted off. Macam at least I tell someone, orang pun bagi apa, what to do next. Because counselors tahu apa what they are feeling lah. So dia dah pernah ada experience. So they tell me, okay, gini. So macam ringan sikit lah bebannya tu. So lepas tu, when I upload videos on YouTube, kan ada recommendation kan baru-baru kan, macam ada similar videos. So I take a look at that. So that's like, macam sama lah. So they say, diorang pun ada share what they do for themselves. Okay, for this meditation, each person land out benda. What works for me, tak works for you. So macam lain-lain lah. Okay. So when you find the right meditation that suits your body, best. I see. Okay. You need to find something that suits you. For me, I give you example. Breathing techniques. Okay. Dalam doktor atau kat YouTube, dia cakap you breathe in 4, with inside 4, you hold for 4, you let go 6 second lah. But that one, for me, susah. So I breathe in 4, lepas tu let go 6, tak ada hold.
Oh, Tak ada goal. okay. So in 4, let go 6. There was no in between. So find something that suits your body. I Uh, see. Lepas tu, okay, I found macam rasa macam kita we are not suffering this alone lah. That's the thing. Okay, sekarang giliran Fauzi pula nak tanya soalan. 5 soalan juga kan? Okay, Okay, yes, silakan. 5 soalan. Okay. Okay, sebelum I get to the questions, I need to share how I met with Hanafi. Okay. It's going to be on your page, your YouTube, right? Your IG. My IG, yeah. Okay, I'm going to share you how I met Afi. Okay, I met Afi during my national service. 10 tahun Is it 10 years? Yeah, more Maybe than 10 years. Yes, of course. more than Yeah. 10 years. Okay, I met Anafi dekat Yes. national service as civil defense officer. We are both clerks. We are not firefighter ke apa-apa. We are both clerks. So Yeah. he came in during my end of my first year in civil defense. So he was previously from Provost. Provost ke firefighter course? Tak lah. Tak lah Provost pula. Tak lah. Because you came in later. Not Provost lah. Provost Aku lupa lah. Seriously aku lupa. Okay, never mind. Okay, itu pun ada Okay, sebab. Itu pun ada sebab. Okay. He came into our office. Lepas tu, our senior officer, our major say, okay, Fauzi, I put this guy to you. You don't let him do nothing too much. You give him something to do. Okay, I said, okay lah. Never mind. We teach him here and there lah. So Sejauh ni didn't nak nangis boleh tak? I didn't ask him what's happening lah. I didn't ask him what happened to him. Gini. No, I just say, okay, you need me to ask him to do something. Okay, can. Lepas tu, Hanafi that time dapat tahu dia ada medical. Kadang-kadang dia pergi appointment. Lepas tu, our major cakap, oh, Hanafi got appointment in hospital. That's it. So I say, okay lah. That's it. So, dapat tahu in a few months later, Hanafi sendiri yang beritahu dia sakit. Okay, sakit gini. So, my first question, what's the cause of the sakit? The first thing what happened actually? Okay, aku cuba ringkaskan. Actually bila jumpa Fauzi itu tahun itu bukan tahun yang no, that's the tahun yang cukup mencabar. Okay, itu kemuncak bagi tahun yang mencabar. Ketika itulah bila aku umur macam itulah that time. Dia mencabar sebab ada beberapa perkara yang berlaku dalam keluarga, ada perpisahan ibu bapa, and then it's not my first time. So bila time kita tengah masuk NS pula tu cabarannya, it was a suitable situation to meletupkan everything, to rosakkan everything, I would say lah. Because during that time my parents berpisah. My mom berpisah dengan suaminya, second marriage. So I think I took it differently this time because bila kita kecil-kecil kita berdepan dengan yang pertama, it's a different thing. Mungkin kita belum digest betul sebab kita masih kecil. Tapi bila kita dah dewasa, kita berdepan sekali lagi dengan ini. Dia sesuatu yang seolah-olah dah ada pengalaman, tapi kita rasa macam bukan. Kita bingung antara yang pengalaman yang dulu kita pernah terima tu dengan pengalaman yang baru. Adakah dia sama? Adakah kita perlu react sama macam dulu? Kita diam saja, kita patuh saja pada keadaan, ataupun kita sebenarnya kena react. So I realise that I have something inside me which wants to react. Aku nak tunjukkan tindak balas. Tapi tindak balasnya bukan yang maksudnya nak mengamuk ke tak lah. Kau tahu aku bukan orang macam tu kan. So dia ada kebingungan ataupun dia ada keresahan yang timbul kat dalam. Maybe I think that's what anxiety is. Kita ada benda dekat dalam tu yang buat kita gelisah tapi kita tak tahu macam nak express benda tu. And then datang pula CNS ni. So and that's what pula dia punya situation was such that it matches with the things which I didn't know I couldn't face. Padahal kalau ikutkan dia ada bertentangan dengan beberapa perkara. So before NS kan aku memang selalu terlibat dengan kesenian, aku buat persembahan and all right. So bila masuk NS, aku realise that memang aku tak boleh. Aku realise that
sedawa. Aku realise that aku tak boleh berdepan dengan crowd. Okay. Tak boleh berdepan dengan crowd. Tapi aku pernah ditanya oleh doktor lah. Doktor dan ada juga kawan. Tapi Afi, you kan perform on stage. You will face crowd. Kenapa you tak boleh face this crowd during NS? I say it's a different kind of crowd. Because this Mm. crowd involves shouting. It involves Okay. all males. Okay. Ya. It involves, kalau kata male, it involves uh, encik-encik yang macam bapak kita. Because my Okay. problem was with father figures. Okay. So that was the thing. So itulah dia. So bila masuk NS tu, hari kedua atau ketiga, I was already out of course. Bila dekat Jalan Bahar, I was already out of course. I was taken care by one of the captain. And then bila masuk CDA, then jumpa Fauzi and kawan-kawan lah, yang lain-lain lah. So during that time, bila dah masuk CDA tu, I was going through sessions dekat hospital lah. So it gets more challenging bila dah masuk CDA because of it's a different situation lah daripada dekat Jalan Bahar yang itulah. It gets more challenging because during that time aku tengah go through this fasa whereby kita tengah nak sesuaikan diri dengan keadaan yang telah ditawarkan untuk kita. Okay, Afi, you are taken care of kat sini. Kat situ pun aku bingung je. Macam mana orang jaga aku ni, macam mana? Dan aku nak jaga diri aku pula macam mana ni? So, macam mana aku nak sesuaikan diri? So, aku ada masalah menyesuaikan diri. Alright. Okay, just to tell the viewers out there, viewers. Macam sekarang, when you see our faces, dengan Afi faces, tak nampak macam kita sakit kan? Macam suka happy-happy. Yeah. The face doesn't look like we are sick, no, actually. Back then also, when time NS, tengok Hanafi pun macam tak sakit. Tak sakit, muka macam okey je, muka badan okey. Of course lah, kurus. Tapi itulah sekarang. Itulah yang our senior officer cakap, Hafiz pergi hospital, okay, memang. Tengok macam tak sakit je. So, actually this is what depression or anxiety that looks like. People with mental health. Looks okay je, but kat dalam ada something. So my next question, so when you come to NS, you already ongoing with doctor. When I went to CDA, before that, bila dekat Jalan Bahar tu, I was already ke BRTC. When I was in BRTC, second day ke third day dah aku dah terus dibawa pergi cuba doktor. Because during that time aku dah tak boleh tidur, and then anxiety dah masuk actually. Aku tak sedar, aku tak tahu pun apa tu anxiety, seriously. Okay, the thing, my question is, do you know that you want to go for help? Macam, okay, aku sakit, I need to go seek help. Or daripada yang dah macam, okay, I need to go see doctor. Macam, for me, my turning point is when my mother pass away gitulah. Then kalau tidur gitu, pergi ke doktor. But when is your starting actually? I need to see someone. Sekejap Wah, ini nak kena gali balik apa aku rasa that time. Actually, bila the second or third day tu yang dah out of the course, which means I don't have to march, I don't have to be with any groups yang ada dalam NS tu. Actually, aku tak tahu yang actually I need help or if anybody can help. So, bila mungkin aku tak boleh tahan tu, and then bila aku terlupa macam mana aku dibawa pergi klinik Macam itulah. Actually I forgot how it was the second day I think, or the first or second day. I think second day. That I think I think I need to jumpa doktor because I think I feel unwell because aku tak boleh tidur, and then I started to have dengar suara lah dekat tembok, things yang pelik-pelik tu mula berlaku. Okay, kita I also believe bila kita tengah bermasalah, kita tengah keadaan mental kita tengah lemah tu, kita mudah diganggu jugalah. I also believe in that. So I think that was what I felt, and then I think that's why I wanted to somebody
Because I thought Okay. kita ada siapa sih. Yeah, so I don't know what to do actually. So aku tak tahu apa yang membuatkan aku tiba-tiba rasa that I need to jumpa the doctor, and then start telling stuff lah. And then I start to feel tangan-tangan ni dah mula kebas dah, tak rasa apa-apa lah. Okay, And yes, then yes. kaki dah lembik tau actually bila tengah cerita tu. Because kita tengah nak keluarkan. Because kau bayangkan kita tak pernah dapat luahkan in any way. Bila kita dapat berbual dengan doktor tu dekat DRTC, dia kita bilang dia, so all suddenly is coming out. Aku dah jadi lembik, aku dah mula melorot dekat kerusi tu. So since then I think dia refer aku pergi hospital, and then jumpa doktor, jumpa psychiatrist, and then since then dah out of course, and second or the third day dah out of course, and then sampailah aku jumpa kau dekat CDA tu. Ya, so bila daripada point yang aku dah share tu tanpa aku perasan agaknya, aku macam terasa terdesak, ni dia dah tanya ni alang-alang cakap lah, kenapa? Padahal before that, I didn't know that I should be sharing or I should get help. I didn't know. Okay. Because maybe I thought I can settle on my own, or this is something very personal that nobody should know, ataupun dah pergi settle, insyaAllah boleh lah. But tak boleh lah. Mungkin physical kita yang badan kita dah tak boleh terima lah. It's too long I think. So that's when dia just keluar je. Ya. Okay, soalan ketiga. Okay. Okay, let me see. Before the third question, okay, one of the symptoms yang Fauzi rasa sebelum bila dia start panic attack lah, macam sama juga tadi with you, tangan dah getar-getar, dan lepas tu for me ada choking, lepas tu nafas pun tak betul, berpeluh-peluh. Ya, berpeluh, yes. Berpeluh-peluh. Padahal benda tak ada benda tau. Depan tak ada benda. Okay. If the viewers if the viewers nak imagine what am I talking about? Okay, let's say in a jungle, bagi example. Let's say in a jungle, you walk in a jungle, you saw a tiger. Okay, dalam fikiran kita, ada yang nak lari ke nak fight the tiger kan? So kan ada adrenaline, apa nama? Adrenaline rush. Yes, rush. Itu yang kita buat decision kan, antara kita nak lari ke atau kita nak fight the tiger. Okay, that feeling. Okay, right now bayangkan there is no tiger, there is no jungle, you're sitting at home and you are feeling that thing lah. Perlu macam decision, otak macam decision, but there's nothing. Itulah rasanya tu. Yeah, sure. Nothing is going to harm you, but you feel that you need to make certain decision now, like that. Now, nak apa. Apa tu jantung dah start keras kan, macam laju kan, laju. Yes. Jantung besar laju, betul. Okay, my third question. Are you on meds? No more at all. Actually, bila reaching towards NS nak habis lagi beberapa bulan, aku dah stop. Aku dah tak ambil lagi. Okay. Because one of the reason actually because it doesn't work for me. So aku pergi sessions tapi aku tak ambil ubat tu. Aku ambil tapi aku tak makan ke, aku tak ambil. Macam aku tak nak lah, it doesn't help me. Dia kasi higher dosage pun tak, doesn't help me lah. Yeah, it's just there. Cuma I learn to cope with it differently lah. Till now lah actually. So we maintain it lah, we cope with it lah. Yeah. Like shared earlier lah, different people have a different way of coping. For me, I cope differently. For Hanafi, maybe differently. Okay. What's number question? 4? Nombor 4, yes. Nombor 4. Boleh share sikit macam mana you cope? Okay, for me, I cope because meditation, my breathing techniques, gini. Buka YouTube, buka audio, that's how I cope lah. But for Hanafi, how you cope? Bila aku jumpa my doctors dulu, of course dia kasi ada kertas kecil A5 tu, dia taruh pasal breathing, dia kasi aku some references, maybe you can try do this, itu ada. Tapi that time aku bukan fokus on benda yang dia kasi tu. Aku fokus on aku ada kawan untuk aku cerita. Aku ada kawan untuk aku beritahu masalah aku apa, ataupun dia ingin tahu masalah aku apa. So the doctors were the formal friends yang nak dengar. So Hanafi,
what do you feel when this thing happened? What did you do? So why didn't you gini-gini? Why not? Why didn't you try that? Dia kata. Oh, dia mula faham kenapa. Dia nak faham kenapa aku fikir begitu begini. So aku rasa every time pergi session-session tu, aku ada kawan untuk bercakap. So Okay. from a few sessions yang aku pergi tu, aku rasa aku mula realise that, I need to talk. The problem is that I need to talk. I didn't know. Ah. So that's when I start to share with Fauzi dengan kawan-kawan lain. Ada 2 orang lagi, kawan lagi yang lain. So I learned that bila kita kongsi, I feel better. Because bila kita berkongsi masalah kita, mungkin lain orang lain cara. Pada aku, bila kita berkongsi masalah kita, kita bercakap, kita bukan hanya cerita kerana kita ada emosi, kerana kita ada rasa marah, kesedih, apa untuk bercakap, tak. Kita juga berfikir bagaimana nak susun kata kita dengan betul. Kita nak kasi orang faham cerita kita ni. Sehingga kan kita sungguh-sungguh bercerita, sehingga kan kita lupa cerita tu cerita kita tau. Yalah. Seolah-olah macam kita tengah baca buku teks, lepas tu kita dah hafal dan kita bilang orang, aku tadi baca ni dalam buku tu. Seolah-olah begitu, bukan cerita hidup kita terlupa. Yeah. So how I cope is that pastinya antaranya perlu berdoa. Kalau dulu aku selalu sebelum tidur pukul 8 during NS, naturally tak tahu macam mana tiba-tiba pukul 8, mungkin kerana nak bangun pagi jadi tidur awal kan, pukul 8 awal gitu dah masuk bilik, tutup lampu, kadang-kadang pasang lilin just to nak tenangkan diri, and then berdoa, nangis-nangis dengan Allah, cerita, rasa macam mungkin itu dia dah automatically masuk lah. Kita nak kena bercakap, kita kena ucapkan apa yang kita rasa. So itu yang buat aku rasa makin hari aku makin lancar bercakap, kerana aku nak luahkan dengan jelas dan aku nak minta kepada yang boleh tolong, which is Allah aja pada aku. So berdoa, berzikir, dan aku belajar untuk tenangkan diri. So kawan-kawan juga barangkali tahu yang aku ni kalau berbual lemah lembut macam ni, tenang-tenang, aku nak macam tu. Kalau rancak-rancak pun tinggi-tinggi suara aku pun, dia masih dalam keadaan lembut lagi, masih dalam keadaan tenang pada aku. So itu, that's how I think I cope. And then I learned that I need to talk more. I need to talk sensibly. I need to be responsible of how I share and what I share. Ada changes tak daripada sebelum kena dan selepas kena? Ada changes tak in terms of your friends? Boleh diorang accept macam kita ke, their friends, dan lepas tu in terms of benda-benda yang simple, yang basic-basic, ada perubahan lah. For me yang mana ikhlas tadi lah, ada is there changes on what you do? Silakan. Kalau ikutkan pasal changes pasal perubahan yang berlaku sebab nak sesuaikan diri dan keadaan tau. So aku kan tinggal dekat kawasan Bugis kan. So Bugis tu kan kawasan sibuk kan. Ya. Aku tak boleh pergi kawasan tu. Aku tak pergi kawasan kat bawah, kawasan MRT tu ke, dekat depan entrance tu semua. Because di kawasan ramai orang, which I usually avoid. And then aku avoid naik MRT actually. Aku avoid naik bus actually. So bayangkan, kerana aku nak avoid all those, I would rather naik taxi. I would do that because that's the only way I can contain the peace, dan aku tidak diperhati, aku tak yang penting diperhatilah. Aku tak rasa diperhati, aku tak rasa mata aku tak akan sibuk tengok orang untuk untuk merasakan orang tengok aku balik. I don't want to do that. Dan aku keluar selalu berteman. Aku jarang keluar sendiri, jarang keluar sendiri. Kalau aku hari yang aku okey tu, aku boleh keluar sendiri. Ya, mungkin aku keluar nak jumpa kawan dekat tempat yang sedikit jauh dari tempat yang aku ada. Boleh, tu boleh. Tapi kadang-kadang dalam the way pun sama ada masalah. At times aku ada message certain friends, aku tengok ni gini, keep me company, aku akan message. Tapi sekarang-sekarang ni mudah ajalah, naik Grab ajalah, straight sampai situ jumpa kawan. Ya, tapi those changes tentang nak elak crowd, actually aku masih elak crowd sampai sekarang aku masih elak crowd, dan kalau aku kena pergi dekat crowd tu ataupun aku mahu sendiri pergi tempat crowd tu, aku ada kawan, tak satu dua, mesti ada, kena ada. Tapi not many people know lah.
Some people know because one of the tanda-tanda yang menjelaskan keadaan aku ni is orang tanya, seorang aja? Padahal sebab orang dah tahu, Afi ni tak boleh, tak dengar dia tu, mesti dia buat dia ni, macam tu. But during this process, my circle of friends became smaller. Mungkin sama macam Fauzi tadi, it became smaller is because satu, mungkin kita tak nak ganggu kawan kita. Kita rasa macam, orang dah busy lah, orang kerjanya tak macam kita. Okay, orang dah kahwin, orang busy dengan kehidupan dia. Dan kita dalam tengah kehidupan kita yang masih bujang ni, jadi kita tak nak ganggu orang, kita tak nak ganggu orang. It happen kalau kita masih ada kawan yang masih bujang, yang kita rasa, okay lah, insyaAllah ni kawan kita yang masih ada lah. Bukan kita tak ada kawan yang lain tu ada, cuma timingnya tak sama. So we learn to understand that it's different, it's just different. So it got smaller seriously. And then maybe kalau kawan-kawan dengar atau tengok apa yang berlaku ataupun apa yang aku lakukan every day ke, like every year ke, korang nampak aku keluar TV ke, surat khabar ke, radio ke, terus ada times yang menarik, mencabar juga at times, whereby aku kena face crowd kan. So it's always seronok, tapi aku kena say certain things yang aku tak mahu. Tapi Alhamdulillah, fokusnya dah berubah. Kalau tadi you kata how to cope tu, I think kat sini pun ada jawapannya juga. Is that I don't know when, but I decided to let's forget certain things. Let's try to forget certain things. So there are things yang aku realise maybe almost 6 years ago gitu, I started to realise that aku lupa banyak benda. Aku dah lupa nama kawan-kawan. Seriously. Kawan-kawan yang macam tak berapa rapat, aku dah lupa nama dia. Aku dah lupa certain parts of my childhood. Aku dah lupa certain parts of kejadian-kejadian yang aku tak mahu ingat. Detail-detail aku dia dah mula hilang sikit-sikit. Tapi aku mula bimbang dia dah mula hilang. Sebab during that time aku dah sedar, lepas tu aku mula risau, kenapa aku lupa-lupa ni? Alamak, takut dah. Bukannya dah tua dah lupa-lupa. But that was the time yang aku rasa, is this okay to forget certain important things in life? Or is that the most important thing to forget in life? So I just live on dengan apa-apa yang masih ada aku ingat. Mungkin benda-benda yang aku sebut tadi, ada benda yang aku tak ingat pun tentang NS, nama-nama kawan. So yang aku ingat pun a few je, I think less than 10 yang aku ingat during NS. And then ada juga kadang-kadang kat luar terjumpa, seriously, for the past 10 years at least ada terjumpa kawan kat luar. Dia sebut, Hafi, Hanafi, gini. Aku tengok muka dia familiar. Tapi dia kata, dia kenal kat mana Ada, tak tahu lah kalau kawan-kawan tu kecil hati ke, aku tak tahulah. So dia kata, inilah dekat CDA lah, kau kat admin office kan. Oh ya, aku tak berapa ingat orang tu, nama dia siapa, aku buat apa dengan dia. Tak, aku cuma ingat muka dia. Ya, mungkin ni kawan aku. It's like that. Yeah, it's like that. So how I cope with it is, senyum aje lah. Kalau orang kata kenal-kenal, kalau dia kata dia kawan kau, ya insyaAllah, mungkin dia kawan kau. Just that. So I just learn how to take things as it is je lah, gitu je lah. Oh yeah, you're my friend, I know you. Okay. Then kalau aku okay, aku akan tanya, so that time kita kenal kat mana, gini. Kalau tak, aku just macam, oh ya ke? Okay dah, gitu je. Because mungkin aku pun takut dia trigger balik ingatan-ingatan yang aku tak mahu tu. Macam tu. So sejauh ini beginilah aku cope with things every day. I still have insomnia. I still can't sleep. But Alhamdulillah, walaupun tidurnya semakin lewat, tapi aku rasa tak tertekan dulu. Aku rasa Alhamdulillah dalam gelap ni aku boleh berdoa, boleh berzikir. Aku masih boleh buat sedikit kerja. Tapi aku try to avoid using iPad or phone bila dah gelap lah. Tak nak rusakkan mata kan, tak nak fikir panjang-panjang. Tapi I still cannot sleep. So I just learn to take it. Mungkin Allah nak aku stay awake to doa. Just do it then. Begitulah. This is from one of the session dengan counselor. Dia kan kalau boleh semalam tu, like you said now, malam tu kalau boleh jangan pakai iPad, pakai komputer, because it will make our brain to work. Itu yang menyebabkan susah nak tidur tu, because your brain is still active.
So kalau boleh nak tidur malam, try kalau tengok TV pun tengok tengah kelakar-kelakar macam like high tech lah, high tech. Ah, ya, Lepas ya, tu dengan muzik ke, macam benda yang boleh kita buat ngantuk lah. betul. Ah, Ya. betul. So something I want to share, cik, Apa tu? sepanjang mengenai Hanafi ni, Aha. panjang cerita Hanafi ni. Oh, Oh tu, dah jahat ke apa ni? tak ada, tak ada. Yeah, since I shared that I've known Hanafi since NS. Hanafi time NS dia, oh, fuh, orangnya senang berbual. Never show that dia ada sakit tau. Tak pernah menunjukkan dia sakit. Senang berbual, bersopan santun. Lepas tu, dia punya seni on PowerPoint asyik berdraw. Bagus juga dia ni. Lepas tu, dia kan dia ada club outside. So these drawings are for the clubs outside. Okay, gini. So when I look at the drawing dia cantik juga. Macam lukisan-lukisan macam flowery. Yang Ah, leaf tu. ya ya, Yang actually tu design logo. logo pakai PowerPoint. Ya, Lepas tu, lepas NS pun dapat tahu dia form Muda Bangsa, dekat Yishun, lepas tu dekat Woodlands, mhm. Orkestra Woodlands kan, Masling-masling. Masling. Ya, Ya, sebelum Masling Anur. pakai Islam Melayu Masling. Ya. Masling. Lepas Tu tu, aku join. yang dekat, sekarang ni kat Lebanese. Ya, Okay, walaupun kita macam gini, tapi Hanafi ni orangnya macam aktif. Walaupun dengan keadaan macam gini, aktif orang ni. It doesn't mean that we are sick, Alhamdulillah. we cannot do anything. Ya, Itulah. betul. Ah. Alhamdulillah, itulah dia yang ada. So I would like to say to Hanafi, keep it up, go work, keep it up lah. Terima kasih. Kan to my eyes, Mhm. macam Hanafi ni macam orang, how to say, mempertahankan budaya Melayu tau. One of the people lah. InsyaAllah. That's the thing. Ramai lagi orang lain pun sebenarnya. Lagi. Alhamdulillah. So mungkin kalau Fauzi dah share tentang aku tadi. So, pasal Fauzi pula. Saya tahu. Kau ni tak ada benda. Tak boleh, kena cakap juga. So, bila masuk ke Civil Defence Academy to that time, bila jumpa Fauzi, jumpa Suhaimi, Cik Suhaimi ni. itulah. I was actually I You don't know Saturday. I don't know how to fit myself there. Seriously, because I thought it would be same kind of situation where I see people on the parade square, you know, I uniform. So I cannot feel, I cannot be part of it. I cannot feel it lah. So bila jumpa Fauzi, jumpa Saini, then I see how they do work, how santai they are, how sungguh-sungguh they are at work. I feel like, ini suasana kerja yang aku suka. Orang buat kerja, they use computer, they have kakak-kakak kat situ, they have, Kakak. yeah. So, itu pun ada issue actually, ada topik actually. So, ada kakak-kakak yang sort of like, they neutralkan situation. Yeah, it's not regimental. Tahu. Yeah, it really neutralize the situation, and then people who are soft spoken, people lah yang gila-gila, semua ada kat situ. So we actually kita jalinkan banyak persahabatan kat situ. Semua orang ada hal masing-masing, semua orang ada perangai dan keistimewaan masing-masing. So I think that's when it was actually conducive to actually alih pandangan daripada masalah yang kita ada sendiri, yang aku ada that time, kepada situasi yang I can look forward to. Pergi kerja, pergi office ni boleh jumpa kawan-kawan. Kita bukan kerja je all the way, ada duduk-duduk, sembang-sembang, ada main game ke apa, jalan-jalan, makan. So it's something that I can look forward to. So it only happen bila aku dekat CDA, bila jumpa korang. And then Fauzi dengan Suhaimi, they are very santun, cakap baik-baik. I don't know if they actually knew about my situation, but they were accommodating lah. They know that, I think mungkin dia orang perhatikan my nature, dan korang we got closer, you know, kita cakap macam-macam. Then that's when aku started to feel good to share what happened, because aku tahu
bila orang ni dekat-dekat dengan aku tapi orang tak tahu pasal aku rasa macam tak fair pula. Hmm. Lagian pula I think during that time bila kita took leave, semua orang nak off, semua orang nak leave kan. Tapi si Afi ni dia macam anytime boleh aja. Macam tak ada off pun boleh, tak ada leave pun boleh ambil. Just because of orang tak tahu kenapa dia Hmm. boleh. So I think that's when I started to feel like I should share. Jadi orang tak rasa macam, oh Afi ni ada lah ni, mesti dia boleh dapat ni. Orang tak tahu alasannya kenapa. Yeah. So yeah, that's when I started to share why and why terus. Yeah. And I learned to get to know myself better through friends. Yeah. And we of course had very meaningful friendship dengan kawan-kawan dekat sana sampai ada juga yang dah meninggal. Itu pun ada kesannya, These are the Hmm. things yang buat kita berubah dan kehidupan kita jadi berubah. Kita tak perasan. Lama-lama dia baru timbul yang those things happen and aku juga berubah. Aku diletak dalam keadaan tu supaya aku alih pandangan aku. Jangan fokus pada perkara-perkara yang aku dah sedia ada. Ada perkara baru lagi nak difokuskan. Macam Okay. Fauzi kata tadi, I was smiley, I was seronok ada jumpa kawan-kawan. Itulah dia mungkin bukan mungkin lah, itu hikmah dia lah Allah kasih kita lah berdepan dengan masalah macam-macam. So begitulah cerita NS, Fauzi, Suhaimi, my seniors yang Alhamdulillah sampai sekarang kita masih betul communicate once in a while, jarang-jarang. Jarang sangat sebenarnya ni. Tapi masih boleh communicate dan we have that bond yang it's just natural. Dia ada dekat situ. And then we can share things like this. Because kalau dia tak ada, macam mana kita nak share benda-benda sensitif macam ni? Betul. So Alhamdulillah, terima kasih Fauzi, cerita-cerita lama ni. Ada bahagian yang buat aku ingat balik. Aku boleh semacam gambarkan the office Okay. CPA tu, So, Oh. kat mana berkumpul. I used to duduk dekat depan sekali tu. Itu pun challenge tau. Aku dah Yang tak sofa boleh eh? berdepan. Dekat depan sofa tu lah, dekat the main counter tu lah. Oh, counter. Counter. Aku dah tak boleh face orang. Aku duduk depan pula. Oh, All the dengan big Kak. shots. Dengan kakak kan, dengan Rin ke. Okay. You know, kat situ lah the big shots akan masuk. Dekat Okay. situ lah yang aku tak sepatutnya ada. Tapi aku diletak begitu kat situ. So I Okay. think it helps me berdepan dengan orang yang datang nak ambil hazmat permit. Okay. Aku kena communicate kan. Okay. Tak nak betul mulut berat. Tapi kena communicate. Lama-lama dah terbiasa. So Alhamdulillah, thanks to kawan-kawan yang ada, Fauzi, yang lain-lain. Adalah lagi ramai-ramai kawan-kawan yang lain yang menghiburkan dan juga membuat kerja yang susah itu menjadi senang. Benda yang sebenarnya sangat berat for people like me, for people like us. It's very berat. But then we manage to take it differently, Alhamdulillah. Okay, mungkin aku nak tambah satu soalan lagi untuk Fauzi. Tak cukup. Aku pun ada satu soalan tak? Oh, okay. Aku kasi Aku dulu. pun ada soalan lagi. Okay, untuk Fauzi. Maybe we kita masing-masing ada kawan-kawan yang mungkin kita tahu dia ada masalah depression, anxiety. Macam mana kita, kalau kita tahu kawan kita ada masalah yang macam tu, macam mana kita bantu bela dia di hadapan orang-orang yang tak boleh accept orang ada anxiety, ada depression. Because we have those negativities yang orang kata, alah, ini ngada-ngada lah, ini fikir banyak sangat lah, ini ikut-ikutkan sangat lah. Aku pernah bebelkan dengan kawan-kawan tentang topik ni, tapi not sebarang-sebarang kawan-kawan. Ada kawan-kawan dia tak boleh accept benda ni wujud. Dia tak boleh accept yang benda ala ni adalah penyakit even. Dia cuma rasakan yang benda ni macam ala ni ikut perasaan sangat lah apa-apa. Mungkin sebab dia belum kena lah. Tapi kita doakan semoga orang-orang tu juga dijauhkan walaupun dia belum rasa. Mudah-mudahan dia tak kena, dan kalau dia tak kena pun dia boleh faham yang benda ni wujud. Ini salah satu benda yang human to happen. How do you bela? How do you stand for this kind of people or the situation? Kalau for me, I would just say, be careful with your words. Mungkin dia tak merasai apa kita rasai. After that, you can try to talk to him in a good way. Okay, cara kita berbual dengan orang macam kita is different to cara berbual dengan orang lain. So, someone like us, kita nak berbual
certain words. There are certain words kita macam cannot say. This is an advice to other people. So if you are talking to someone like us, someone who are suffering, be careful with your words. Yeah. Be careful with your words. It may look harmless to you, but to them, wow, Yeah. just Itu. one word will be crashing down. The world will be crashing down. So itulah, if I want to waver or defend myself, defend anyone, I just say, be careful what you watch, be careful what you talk, how you talk with. Yeah. Itu je. I got one question to you also. Yes, silakan. Apakah kata-kata, what do you wish to say to people who are out there, yang rasanya macam kita juga suffering also? What do you wish to say to them? Kalau diorang tengok video ni lah. I think I want to tell them that I want to tell them a few things. I want to tell them that kita jangka ataupun kita tahu sebenarnya that ramai orang hadapi masalah ni. Sama ada dia tahu atau tidak tahu, dia bilang orang atau dia tidak bilang orang, kita tahu because this is natural. This is something yang bukan baru. Dalam Al-Quran pun ada, sebab di situ ada penawarnya. So benda ni memang ada. So I want to tell them that this is normal, this is human for us to experience this. Dia bukan sesuatu yang pelik, kita bukan alien. Sebab benda tu memang wujud Allah ciptakan bersama kita sebagai manusia. Tidak semuanya yang kita buat ini perlu dijawab sekarang. Tidak semua kita buat tu seolah-olah macam exam. Kalau fail habislah hidup ini. Tidak begitu. Kalau kita nak buat benda-benda ekstra-ekstra yang sampingan-sampingan tu, adakah dia urgent? Kalau dia sampingan saja sekadar untuk menghias hidup kita, tambah sedikit nilai, pelan-pelan kita buat yang lebih utama. Itu je. Dah. Sebab apa? I'm going through that phase. I think kita dah 30-an ni. Kita bukan tua, tapi juga tidak muda. Ya, so dia dalam keadaan fasa yang kita sedar that tenang satu-satu. Kalau kita gelabah pun kita tak boleh buat benda betul-betul. This is when we actually set certain things untuk kita teruskan kehidupan kita lebih baik ke depan. So dia kena set satu-satu pelan-pelan sekarang. Tak adalah perlahan sangat, tapi bergantung pada masing-masing lah. Asalkan dia pada kadar yang reasonable satu-satu. Ya, cuma jangan tunggal langgang lah maksudnya, jangan sembarang lah. Ni boleh, because tak ada orang push, tak ada orang kejar you, satu-satu. Macam tu. So that's what I'm going through, and I think this is so far I can share for now lah. Ya, terima kasih. Fauzi pula macam mana? Untuk kata-kata untuk orang there, orang luar, I would say to them lah, you are not alone. There's a lot of us. Don't worry. There is help. Pertolongan tu ada. You just need to acknowledge that you are sick. Kadang-kadang orang macam deny. Tak adalah. Aku ni lelaki apa? Mana boleh gini-gini. So we need to acknowledge that kita sakit. Memang kita sakit. Then pertolongan ni, the help is there. After that you go there. Then they will aturkan macam mana what to do next. So doktor tu pernah cakap, once you have it, takkan hilang lah. You will still have it. But it's just matter of time. So don't put your expectation macam aku pergi ni, I'm cured. Tak ada. There's no such things. There's no such thing. It's a work in progress. We are healing every day lah. Recovering every day. So take it slow. Seek help. Lepas tu, okay, your life will be, how to say, diaturkan lah. Okay, so terima kasih kepada kawan-kawan yang menonton video hari ini. Mungkin ada yang tak sangka yang kita akan berkongsi tentang isu ni.
bukan hanya cerita Fauzi, cerita Afi pun ada juga tadi. So terima kasih kerana menonton dan jangan lupa follow Fauzi di YouTube. Nanti kita akan kongsikan linknya di sini. Okey, jaga diri baik-baik. Jangan lupa pada Allah, jangan lupa pada orang sekeliling. Semoga kita berjaya dalam apa saja yang kita lakukan dengan berfikiran positif dan sangka baiklah pada Allah dan semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.